ফেসে লাগিয়ে দেবো এই ছবিটিতে লাগিয়ে নেব ফেসটিতে। ইলেকট্রিক্যাল টুল দিয়ে 4টি অপশন আছে, আমি এই ইলেকট্রিক্যাল টুল দিয়ে কেটে নিব ফেসটি, মুখের ফেসটি। কিভাবে কাটবেন দেখুন। ফিল্টার দিব, ফেদার দিলাম 40% ফেদার দিব। ওকে, অল্টার চেপে কন্ট্রোল অল্টার চেপে মাউস চেপে টেনে নিয়ে যাবেন ছবিটির উপর। তারপর ছবিটি ফেসের সাথে ম্যাচিং করার জন্য ঘুরে নিব। ওকে, কিভাবে ম্যাচিং করাবো দেখুন। কন্ট্রোলটি দিয়ে ছোট বড়কে নিয়ে ফেসের সাথে ম্যাচিং করে দিব। খুব সহজ পদ্ধতি, ভিডিওটি পুরো দেখলে শিখতে পারবেন আশা করি। আর আমার কথায় ভুল হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, কাজে ভুল হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। চেপকে নিলাম ছবিটি।